I okay ஒரு டைம் எல்லாத்தையும் clear பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் I'm just checking whether am I in live or is it just hassling with me and huh. Okay, perfect. So I am okay. So I think audible. Okay. So actually, என்கிட்ட mic எதுவும் கிடையாது. So I'm so sorry for that. Now we will just begin this plant physiology. It's a very amazing topic. Okay, plant physiology அப்படின்றது. The plant anatomy and this plant physiology, plant morphology. All these three lessons are those very important things, yes, and also sexual reproduction and flowering plants. You can just have all of these, and you can also take some parts of biotechnology. இது எல்லாத்தையும் if you are taking in sense, then you can literally master in growing plants, okay, because நம்ம வந்து applications ஓட பார்க்க போறோம். I don't know how many இதெல்லாம் applications is not there widely in NCERT, because application in sense how do we use அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த பேசிக்கா up to date இல்ல நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். If you are interested in gardening all these things, yes, then this is something that is for you. Okay. Yes. Perfect. So இப்ப பார்த்தோம்னா why isn't it okay? Yes. Okay. So let us just begin with this chapter. So photosynthesis. Okay. So what is photosynthesis? Photosynthesis is actually a very basic process. Okay. So நான் எங்க இருந்தோ இருக்கேன்னா that is what I was also thinking. Where is this page in? Okay. So yes. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போ பார்த்தோம்னா நாம யூ கேன் வெரி சி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்றது என்னது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் by which organisms produce food. ஓகே அது வந்துட்டு ஒரு பேசிக்கான இது வந்துட்டு லைக் சி இட்ஸ் நாட் த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டெஃபினிஷன், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெஃபினிஷன். அதாவது வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலியமா தான் வந்துட்டு ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஃபுட். வாட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஃபுட்? ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம். ஓகே, ஆட்டோட்ரோப்ஸ்ன்னு இருக்கக்கூடிய ஆட்டோட்ரோப்ஸ்ன்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இஸ் ஆக்சுவலி நாட் பிளான்ட், ஸ்பெசிஃபிக் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம். சாரி, வெயிட் 1 minute. Okay. Sometimes if I'm distracted in sense, my brain will not work properly. Okay. So autotrophs அப்படின்றது தான் வந்துட்டு லைக் பிளான்ஸ், எல்லா பிளான்ஸுமே வந்துட்டு autotrophs தான். ஓகேவா? எல்லா பிளான்ஸுமே autotrophs தான் எக்ஸப்ட் வெரி ஃபியூ லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப். இது இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் எக்ஸாக்ட்லி இன் autotrophs. They are half autotrophic and half heterotrophic. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா photosynthesis அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a physiochemical process. Okay, photosynthesisன்றது என்னது? is a physiochemical process by which green plants வந்துட்டு use light energy to synthesize organic compounds. ஓகேவா? ஓகே, என்ன இது? so photosynthesis அப்படின்றது is a என்ன ப்ராசஸ் இது? இது வந்து physico chemical process. Why is it known as ஒரு நிமிஷம் this wasn't my color. I had light green. Yeah. So physiochemical process. Okay. So what is this physiochemical process? இங்க physio அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? That is absorption of இங்க photosynthesis absorption நடக்கும். இது HNO வந்துட்டு absorb பண்ணும். அதே மாதிரி what else will be happening? Glucose. இங்க chemical process represents glucose formation. Okay. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் புரியலையா? So no problem. See, I'll just explain it from the very basic code. Okay. That is, see, we are all having a very general equation. Okay, we are all having just very general equation. Okay. See, so 6H2O plus 6CO2 gives rise to C6H12O6 plus 6O2.
Okay, okay. Just 1 minute. I am having some technical issues. Yes. Okay. So yeah, sorry. இந்த இடத்துல வந்துட்டு I was thinking. Yes, exactly. Okay. சரி, okay. See, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா actually I've written it wrongly. What have I written? Okay. Okay. So yeah, இங்க 12H2O வரணும். அதே மாதிரி இங்க 6H2O வந்துட்டு வரணும். So photosynthesis is a process by which plants take up water, okay, water and also carbon dioxide. இது ரெண்டுத்தையும் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. எடுத்துட்டு நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? They'll be giving us glucose. What is this? This is our glucose. Okay, glucose. அதாவது இதெல்லாம் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அவங்க என்னவா மாத்துவாங்க? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸா மாத்துவாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போதைக்கு இது ரெண்டுமே என்னது? இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இன்ஆர்கானிக்கா இது அவங்க என்னவா மாத்துறாங்க? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸா மாத்துறாங்க. சோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ்க்கு என்ன ரொம்ப தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப மிகவும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு சன்லைட். ஓகேவா? சோ இங்க சன்லைட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குதா? இதை வந்து பிசியோ அப்படின்னு சொல்றாங்க, பிசிகோ அப்படின்றாங்க. இங்க அடுத்து என்ன நடக்குது? நமக்கு அடுத்து வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குதா? அடுத்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குதா? சோ இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வந்துட்டு எஸ். ஸோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு என்னது இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ்? இந்த 12H2O வந்துட்டு 6CO2 மாறுது இல்லையா? தட் இஸ் யோர் கெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ ஹென்ஸ் வி ஆர் சேயிங் திஸ் லைக் this, okay? சரி, okay. So it is the basis. What is it? It is the basis of எல்லா லைக் இந்த ஓவரால் என்டையர் ஏர்த்துக்கே வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது இதுதான். ஓகேவா? எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமே டிபெண்ட் ஆன் சன்லைட் ஃபார் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? இன்டைரக்டாவோ டைரக்டாவோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுமே டிபெண்ட் ஆன் எனர்ஜி தான். ஓகே. So ultimately, all living organisms depend energy upon sunlight. Okay, upon sunlight. It is the basis of Earth itself. Okay, fine, perfecto. ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது? இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிசிகோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். பிசியோனா என்னது? தேர் இஸ் a சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட். பிசியோனா என்னது? பிசிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னது? தேர் வில் பி ஜெனரலி சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் இல்லையா? கெமிக்கல் அப்படின்றது என்னது? தேர் இஸ் a சேஞ்ச் இன் த காம்பவுண்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு இது என்னவா இருக்கும்? இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு வேப்பரா இருக்கும்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸா இருக்கும்னு சொல்லலாம். சரியா? இது வந்துட்டு என்னவா இருக்கும்? இது வந்து கேஸா இருக்கும் இல்லையா? இது பாருங்க இங்க சாலிடா மாறி இருக்கும். இது சாலிட். இது வந்துட்டு பாருங்க கேஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அகைன் உங்களுக்கு அந்த வேப்பர் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல வந்துட்டு வந்துடும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கறனால தான் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? நம்ம அகைன் கேசிங் இட் அஸ் பிசியோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா primarily there is reduction. What is this? Carbon dioxide is being reduced. What is happening? Carbon dioxide is being reduced in case of photosynthesis reaction. Then is there any oxidation in case of photosynthesis reaction? See, இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா why is this vibrating? Yes. Okay. சரி, ஓகே. இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம். வேர் இஸ் ஒயிட் கலர்? இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா yes. So reduction. Okay. So reduction is there. That is what this is. Where your CO2, okay, your CO2 carbon dioxide gains electron and hydrogen to form glucose. Okay. Reduction. Okay. Oxidation வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா water loses electron. Okay வா? And also water loses hydrogen from oxygen. Okay. Fine. Okay. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
ஓகே. ஸோ ஹென்ஸ் இதுல இருந்து நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும் கன்க்ளூஷன்ல? ஸோ ஹென்ஸ் வந்துட்டு photosynthesis is a redox reaction. It's a redox reaction. Okay. Is a redox reaction. See, இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா first of all வந்துட்டு in for photosynthesis to happen, ஓகேவா? For photosynthesis to happen நமக்கு என்ன வேணும்? இப்ப பாருங்க. இப்ப இனி எல்லாமே புரியும் பாருங்க. See, photosynthesis அப்படின்றது is the most basic process. Why is it the most basic process? Because எல்லா ஆர்கானிசமுமே கிட்டத்தட்ட சன்லைட்ல தான் வந்துட்டு இதனால வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருக்கு. First of all, if you take carnivores eat upon herbivores eat upon plants. Plants actually, eat upon the thing that they themselves cook. அதாவது வந்துட்டு sunlight ஆகட்டும், nutrients ஆகட்டும், இதெல்லாம் எடுத்து தான் they are saying. So அப்படின்ற பட்சத்துல even ultimately every organism is depend upon the sunlight தான். அது இல்லாம 10% law தெரியும். Lindenmann's 10% law தெரியும் இல்லையா? That is the 10% of reduction in the energy இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So இதுல இருந்து நம்மளால வந்து sunlight is the most important thingன்னு சொல்ல முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ஃபுட்டுக்கு நமக்கு photosynthesis தான் போய் ஆகணும். இது வந்து ஒரு physicochemical process. எதனால நான் அப்படி சொல்றேன்? Because in case of physicochemical process, there will be a change in the state of the compound and as well as formation of new compoundsமே வந்து நமக்கு வந்து நடக்கும். ஸோ இங்க என்ன நடக்கும்? இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட 12H2O 6CO2 வந்துட்டு உங்களுக்கு C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O மாறிடுது. இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிடக்ஷனும் நடக்குது, ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது. ஸோ ஹென்ஸ் இதனால இது நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியுது. அது மட்டும் இல்லாம இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸாவும் மாறுது. சரி, ஓகே. இப்போ அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம். ஓகே. பெர்ஃபெக்ட். இப்ப அடுத்ததா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் வாட் டு வி நீட்? ஓகே. ஃபார் photosynthesis, what are the things that do we need? That do we need? Okay. So for photosynthesis, resources for photo. Okay. So resources for photosynthesis. ஒரு நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம். Fine. சிறப்பு. ஓகே. ஓகே. So resources for photosynthesis வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த இடத்துல புரோட்டான் சோர்ஸ், ஒரு புரோட்டானுடைய சோர்ஸ் வேணும். Who is that proton source? I'll tell you. Okay. Then also electron donor வேணும். Then also hydrogen containing compound வேணும். And CO2. Okay, okay, but hydrogen containing compound, can you use any compound that has hydrogen? Well, there are some compounds that plants use, okay. So in the H2O is being used by plants, H2S is being used by plants. Yes, I'm using, okay, ma'am. In the H2O use பண்றது is very advanced, okay, ma'am. H2S use பண்றது is very basic. இது அட்வான்ஸ்டு இது வந்துட்டு பேசிக். அதாவது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு புரோட்டான் டோனர் வேணும், சரி, ஒரு புரோட்டான் சோர்ஸ் வேணும், ஒரு எலக்ட்ரான் டோனர் வேணும், அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு ஹைட்ரஜன் கண்டெய்னிங், எனக்கே இவ்வளவு தூக்கம் வருதுன்னு தெரியல, ஒரு ஹைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் ஒரு காம்பவுண்ட் வேணும், அப்புறமா ஒரு CO2 வேணும். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல உங்க H2O is very advanced. அதாவது எந்தெந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு H2O யூஸ் பண்ணுது rather than using H2S னா they are advanced. There are some organisms which also use H2S. ஓகேவா? சரி, ஓகே. இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே. சோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆக்சிஜனிக் போட்டோசிந்தசிஸ், இது இது கிட்ட ஆக்சிஜன் இருக்கனால இது பேரு ஆக்சிஜனிக் போட்டோசிந்தசிஸ். ஓகே. இது பேர் என்ன? H2S இருக்கிறதுனால இதுல ஆக்சிஜன் இல்ல. சோ an oxygenic photosynthesis. ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனிஷியலா ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இப்படிதான் இருந்தாங்க. தென் வந்து they later on had become like this due to evolution.
due to evolution. Okay, so due to evolution, இப்ப அடுத்து photosynthesis இருக்குல்ல இங்க பாருங்க photosynthesis is a physiochemical process as I said by which green plants use light energy that is your sunlight அது வந்துட்டு என்னவா மாத்துறாங்க to synthesize organic compounds இதான் வந்துட்டு என்னது basis of life on earth இதான் வந்துட்டு என்னது this is what the basis of life on earth. Okay, fine, perfecto. Okay. இப்ப அடுத்தது வந்துட்டு பாருங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் photosynthesis என்னது இட் இஸ் த பிரைமரி சோர்ஸ் என்னது இட் இஸ் த பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் ஆன் எர்த் எஸ் இதுதான் இதுகிட்ட இருந்து எல்லாமே வருது ஓகேவா அப்ப என்ன அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போதைக்கு லெட்ஸ் சே தட் இட் கிவ்ஸ் யூ a fruit. ஓகே ஒரு ஃப்ரூட் கொடுக்குது இந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டு தான் ஒரு ஹெர்பிவோர் வாழும் இப்ப இந்த ஹெர்பிவோரே என்னது ஒரு ஃபுட் தான் ஓகேவா இந்த ஹெர்பிவோருக்கு இந்த ஃப்ரூட் ஒரு ஃபுட் விச் இஸ் a பார்ட் ஆஃப் அ ட்ரீ தான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் அ ட்ரீ தான் ஓகேவா ஆனா அந்த ஹோல் ஹெர்பிவோரே என்னது இஸ் a ஃபுட் ஃபார் கார்னிவோர் கார்னியோர் ஓகே கார்னியோர் ஸோ இதெல்லாம் என்ன தெரியுது இது இந்த ஃப்ரூட் அதாவது இது இருந்தா மட்டும்தான் இது இருக்கும் அப்படி இது இல்லைன்னா இது இருக்காது ஸோ ஹென்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு பிரைமரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இட் ரிலீசஸ் ஆக்சிஜன் இன் டு த அட்மாஸ்பியர் ஸோ ஆஸ் வி ஹேட் சீன் த ஈக்குவேஷன் 6 CO2 plus 12 H2O gives rise to 6 H2O plus 6 CO2, sorry, plus 6 O2 plus C6H12O6. Okay, you can see that oxygen is being released. Okay, oxygen is also being released. Next is experiments related to photosynthesis. Okay, experiments related to photosynthesis. So what are these experiments? See, in the photosynthesis of Pati, they had a question that is how are plants surviving? How are plants thriving? யாருக்கு இருந்தது scientists இருந்தது. So அதனால what did they do? They started to do n number of researches regarding the survival of plant. So அந்த experiments தான் experiments related to photosynthesis. Okay, fine. Okay. See, in between, I will end the session for some amount of time. Okay. So yeah, for eating, as soul is very important for me. Okay, so இப்போ கிடையாது sometime. Okay, later. Okay, அடுத்ததா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா experiment. Okay, first of all, I just want you all to know about variegated leaves. I have no idea have you guys seen this or not, but I had this one fellow in my own home that அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு லீஃபாக இருக்கும். Okay, really, really, இது வந்துட்டு ஒரு அழகு செடின்னு சொல்லுவாங்க. And also while seeing at it, you would love that plant okay அந்த மாதிரி வேற லெவலா இருக்கும் அந்த plant is such an attractive plant okay கிட்டத்தட்ட இந்த லீவ் இருக்கு இல்லையா இந்த லீவ் மாதிரியே தான் it will be also but it will be more wooden looks okay plant so இந்த மாதிரி இப்போ உங்ககிட்ட green color இல்லாம வேற vibrant colors இருக்கு பாருங்க you can see that there is a pinkish ஒரு டார்க்கான ஒரு grayish ஒரு இல்லைன்னா ஒரு டார்க்கான ஒரு பிளாக்கிஷ் அந்த கலரோட இருக்குது இல்லையா சோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட மல்டிபிள் கலர்ஸ் ஒரே ஒரு லீஃப்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா so such type of leaf is what known as variegated leaf. Okay. இது வந்து decoration plants are வந்துட்டு mostly they will be keeping it. So such leafல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த particular part in which the region is non-green that is this entire part. That is this entire part. This entire part. Okay, so in the Pachala cannot, what can't they do? They cannot do photosynthesis. They lack the capacity to do photosynthesis. Only the green parts of the plant, no matter where it is, if it is green அப்படின்ற பட்சத்துல in a plant, okay, other than root will not be green for surety. If some place is actually green in sense, then note it. It will do photosynthesis for surety. Okay, but there is no doubt in that. And some part is not green, then it cannot do photosynthesis. Okay, fine. Okay. The first வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா experiments related with photosynthesis. Okay. So the first வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what they had done is first of all we have to see very few things in priority. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெரிகேஷன் இந்த லீவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு எதுக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் ஏபிள் டு ப்ரூவ் தட் கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீவ் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரிப்பேரிங் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் அதாவது போட்டோ சிந்தசிஸ் செய்யுது ஓகேவா சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ ஆல் டு நோ ஃபியூ திங்ஸ் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இஸ் வெரி காமன் ஸ்டெப் வாட் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஓகே வெயிட் அ செகண்ட்
Yes. Okay. So, okay, எல்லா இதுலயுமே வந்துட்டு is the common set. Okay, so the experiments இருக்கா? இதுல இந்த first step இருக்கா? What is this first step? This first step is the destratification. Destratification. அதாவது இதோட true colors கொண்டு வரணும்னா, if someone's true colors கொண்டு வரணும்னா, we want a situation, right? அதே மாதிரி இந்த பிளானோட ட்ரூ கலர்ஸ் கொண்டு வரணும்னா we are creating a situation in which டார்க்கான ஒரு ரூம்ல டார்க்கான ஒரு இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து அந்த மாதிரி டார்க்கான ஒரு ரூம்ல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இது வந்துட்டு 3 days we would have had a blocked it. Okay, well, we would have had blocked it. Okay, then after that we will be doing a restartification. Another restartification. Starchification. First அது ஸ்டார்ச்சிஃபைடா தான் இருக்கும். அப்புறமா we are now doing starchification. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட்ல வந்துட்டு ஒரு டேக்கு வைக்கிறோம். ஓகே. லைட்ல வந்துட்டு ஒரு டேக்கு வைக்கிறோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஜென்ரலா மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிளான்ட்ஸ்ல வந்துட்டு சம்திங் தட் வி வில் பி டூயிங் அண்ட் டோன்ட் வெரி ஆஃப்டர் நீட் எக்ஸாம் வி வில் பி டூயிங் ஆல் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் ரியாலிட்டி ஓகேவா பிகாஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் வெரி 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 கஞ்சபிஸ்னாரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் அட் மோஸ்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ ஐ ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆல்சோ ஐ கேன் டிபெக்ட் எவ்ரிதிங் ஸோ யா லெட்ஸ் பிகின் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் then now we will be going over here. Okay, so இது வந்துட்டு is your second step. Okay, so let's see how is it happening. Let's see how is it happening. Actually, இதுல வந்து we can prove some very easy peasy lemon squeezy things. That is, first of all, I'm going to variegated leaf எடுத்துக்கணும். This is what a variegated leaf. Okay, this is what a variegated leaf. Okay, so in the variegated leaf, நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to or a leaf partially covered with a black paper. Yes. Uh, variegated leaf இல்லனா வந்துட்டு a leaf that is partially covered with a black paper. That is a black colored sellotape கூட it will be kind of transparent. But black paper will restrict literally every type of light. Yeah, it will observe. So yeah, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so leaf வந்துட்டு that is covered with black paper. So that was exposed to light. In the variegated leaf that was actually exposed to light வந்துட்டு இது பண்றோம். So first of all we will have to test the leaf for starch. Okay. So you see. Uh, one experimenting இருக்கும் பாருங்க. Yes. Okay. So இது பேர் தான் half leaf experiment. இது பேர் தான் வந்துட்டு half leaf experiment. Yeah. So what is this half leaf experiment? இதாவது வந்துட்டு part of leaf வந்துட்டு is enclosed in a test tube containing KOH. Sorry, this is what variegated leaf experiment. I was wondering என்னடா இது இதிலே முடிச்சிட்டானுங்க. I thought uh, wait a second, I'll just okay. Sorry, I'm so sorry. Okay, so first of all, வந்துட்டு இந்த மாதிரி recertification பண்ணுவாங்களா? And what is your third step? Your third step is that we will be having that leaf இல்லையா? அதையே வந்துட்டு we will have to boil it, okay, boil it in எதுல பண்ணலாம்? In methanol, okay, methanol இல்லைன்னா spirit, okay, இல்லைன்னா ethanol. இதெல்லாம் வந்துட்டு we will have to boil it. எதுக்காக boil பண்றோம்? To remove the chlorophyll and to kill the cells. Okay, நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்றோம்னா to remove. Okay, or to sorry to remove and to kill the cells. ஓகேவா இப்ப அடுத்து வந்துட்டு what we have to after boiling it அப்படின்னா என்ன இருக்கும் எல்லா செல்ஸும் இறந்திருக்கும் we would have had the starch வந்துட்டு இந்த leaf இப்ப first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will be happening I'll tell you வெரி சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த மெக்கானிசத்தை சொல்றேன் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் யுவர் லீவ் இல்லையா சோ இதனால திஸ் இஸ் யுவர் நான் கிரீன் பார்ட் திஸ் இஸ் யுவர் நான் கிரீன் பார்ட் இல்லைன்னா திஸ் இஸ் தட் பர்டிகுலர் பார்ட் வேர் யுவர் பிளாக் பெப்பர் ஹேட் கவர்ட் இட் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we are doing destarchification then after that we are doing stratification ஓகேவா in case of if you are doing destarchification அப்படின்ற பட்சத்துல what you should have done is you see, in experiment ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே you should have covered the leaf with black paper. Otherwise, you should have had taken a stratified
leaf. Okay, this is something that is your wish. Okay, சரி, okay, இந்த மாதிரி is happening. Now we are doing desertification. அதாவது இது வந்து நம்ம எடுத்து டார்க் ரூம்ல வச்சா இது இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்க ஸ்டார்ச் எல்லாம் இருக்குமா, அதெல்லாம் இது வந்து பயன்படுத்தி இருக்கும். அதெல்லாம் பயன்படுத்தினால இப்ப இதுக்கு ஸ்டார்ச் இல்லாம இருக்கும். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் டு டை. இந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் நம்ம பிளான் இதுல இருந்து நம்ம திருப்பி வெயில வைப்போம். அப்ப என்ன நடக்கும், திருப்பி ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் நடக்கும். இந்த ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுனால என்ன பண்ணும், திருப்பி ஸ்டார்ச் எல்லாம் இந்த லீவ்ல வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் அந்த லீஃப் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும், எக்ஸாக்டா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஃபார்ம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிரீன் கலர் பார்ட்ல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, சரி, ஓகே. இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த செல்ஸ் எதுவுமே உயிரோட இருக்கிறது கூடாது, நமக்கு தேவை கிடையாது. ஓகேவா, அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we want that cells to be dead, that is they should be actually what they should be actually boiled in the spirit. இல்லைன்னா வந்துட்டு எத்தனை நாள் நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி நம்ம அவங்கள சாவடிச்சிடணும். ஏன் வேற தண்ணியில மட்டும் போட்டா போதாதான்னு பாத்தீங்கன்னா, well, this is actually giving us better results இல்லையா. சோ அதனால this is okay. Okay, we have to do like this. Then after doing like this, what we should do is, இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இப்போதைக்கு நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா, now you should remove that black paper. இல்லைன்னா if you are having the variegated leaf, then leave it as such. Then leave it as such. Okay, then take the leaf, then put it in a particular solution which is having iodine. Okay, that is you will have to add iodine drops. Iodine. Okay, if iodine என்ன பண்ணும், now what will happen to iodine? What will be the color that will be produced if iodine reacts to starch or reacts with starch? I hope you all know that. Okay, so the color is actually blue blackish color, which is a very famous thing. Okay, blue black color. Okay, well, when iodine reacts with starch. Okay, when starch ஓட react பண்ணும்போது இந்த blue blackish ஒரு color வந்துட்டு வந்துடும். Iodine is what? Okay, so then what is the color of iodine? Can you guys guess? அந்த tincture அந்த புண்ணுக்கெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா? So I hope you all know that that is brown color. That is brown color. Okay, well, I hope you have seen this. I had to apply this for my own dog. Okay, well, fine. Okay, so iodine இருக்கு. So this will be there. அப்புறம் என்ன நடக்கும், இப்போதைக்கு இதான் ஒரு லீக் அப்படின்ற பட்சத்துல, இதான் ஒரு லீக் அப்படின்ற பட்சத்துல இங்க நான் கிரீன் பார்ட்ஸ் இருக்குமா, நீங்க இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கிரீன் பார்ட்ஸாக இருக்குமா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல இதுதான் உங்களோட கிரீன் பார்ட்ஸ், இதுதான் உங்களுடைய கிரீன் பார்ட்ஸ் இல்லையா. ஓகே, ஸோ அப்ப என்ன நடக்கும், இங்க தான் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் நடக்கும், இங்க தானே ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஸோ நீங்க அயோடின் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க மட்டும் ப்ளூ பிளாக் கலர்ல வந்து, இங்க மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளூ பிளாக் கலர்ல வந்துடும். அப்புறம் என்ன அர்த்தம், இங்க உங்களுக்கு ப்ளூ பிளாக் கலர் வராது. இதுல இருந்து நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும், கிரீன் பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்துட்டு நமக்கு என்ன கொடுக்கும், நமக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்பனா கிரீன் பார்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் தான் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் பண்ணுது. கிரீன் பார்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு டிஷ்யூ, கிரீன் பார்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு செல், ஸோ கிரீன் பார்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒண்ணுதான் இஸ் டூயிங் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ். Okay, so இதுல இருந்து தெரியுது. ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து the basic question is that இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா why do we have to do this first of all. ஏன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுலயுமே இந்த வெறிய லீஃப்ல இந்த நான் கிரீன் பார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுலயுமே செல்ஸ் இருக்கும். அது வாழணும்னாலும் அதுக்குமே ஸ்டார்ச் தேவைப்படும். ஸோ இந்த கிரீன் பார்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்டார்ச் எல்லாம் இங்க இருக்கும். ஸோ நீங்க டைரக்டா இந்த 2 ஸ்டெப் பண்ணாம டைரக்டா நீங்க இந்த ஸ்டெப்ல இதை பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல எல்லாமே ஓவரால் பிளான்ட் ஓவரால் லீஃப் இட் செல்ஃப் would have had been in blue color. ஓகேவா, ஃபைனா. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், a cell, there is a specific a s- specific cell that is present or produces or produces green color, produces green color, is responsible for starch synthesis. Okay, so the handwriting is very awful, right? It's okay.
So yes, okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தோம்னா half leaf experiment. So what is this leaf? இதோட பேர் வந்துட்டு variegated leaf experiment. So now we are going to see half leaf experiment. Okay. So what is this? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா telling us about the importance and the significance of a CO2 பத்தி சொல்லுது. Okay. So how important is CO2? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா CO2 இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டார்ச்சே வரும். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பிளான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பிளான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த பிளான்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் சேம்பர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆஃப்டர் திஸ் ஏன் கிளாஸ் சேம்பர்னா நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் சன்லைட் இஸ் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட்னு. சன்லைட் இஸ் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் சாரி சன்லைட் அண்ட் வாட்டர் இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? Yeah, so we already know that sunlight and the water are important. We already know that sunlight and water important. எப்படி ஏன்னா தண்ணி ஊத்துனோம்னா ஒரு பிளான்ட் செத்துருது. அதை வச்சு வாட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுது. ஒரு பிளான்ட் நிழல்ல வச்சோம்னா செத்துருது. அதை வச்சு சன்லைட் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுது. ஓகேவா? சரி ஓகே. இப்போ அப்படின்னா வேற என்னலாம் தேவை அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் வந்து CO2 தேவைன்னு தெரிய வந்துச்சு. அது எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னா இப்படிதான் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஊத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. வாட்டர் ஊத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க. சன்லைட்டுமே குடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. சன்லைட்டுமே இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால வந்துட்டு அதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே கிடையாது. ஆனா இவங்க அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவங்க CO2 தேவையில்லைன்னு வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த லீஃப் இருக்கு இல்லையா? பாதி லீஃப மட்டும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பர்ட்டிகுலர் சேம்பர்ல வச்சு, ஒரு வுட் காயில் வச்சுட்டு, அப்புறமா வெளியில இருந்து எந்த ஒரு காத்தும் உள்ள வராம, உள்ள இருந்து எந்த ஒரு காத்துமே வெளியில போகாம இருக்கிற மாரி வச்சு, வேக்சிலும் தடவிட்டு, இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க இது ஃபுல்லா சீல் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறமா உள்ளுக்குள்ளார அப்ப இதுக்குள்ளார CO2 ஆல்ரெடி இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ் தேர் வில் பி. பட் ஆனா அது வந்து KOH சொல்யூஷன் போட்டாங்க. அதனால இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, நம்மகிட்ட வந்துட்டு CO2, KOH ஓட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள CO2வே இருக்காது. சரியா? அப்படின்னா ஓகே இப்போதைக்கு இந்த மாரி வந்துருமா நமக்கு? ஃபைன் பெர்ஃபெக்ட்டோ இல்லையா? ஓகே அப்படின்னா தேர் வில் பி திஸ் ஒன் லீஃப், தேர் வில் பி திஸ் என்டையர் லீஃப் வேர் இதுல வந்து நோ CO2 இங்க CO2 இருக்கு. ஓகே அப்படின்னா என்ன வரும்? இங்க ஸ்டார்ச் இருக்குமா? எஸ் இருக்கும். இங்க ஸ்டார்ச் இருக்குமா? இருக்காது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போதைக்கு நீங்க இதே சேம் டெஸ்ட் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்பிரிட் லேம்ப் மெத்தனால போய் கொதிக்க வைங்க. அப்புறமா எடுத்துட்டு போய் அயோடின் சொல்யூஷன்ல போட்டீங்கன்னா, இங்க மட்டும் தான் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர்ல வரும். இங்க வரவே வராது. இதுல இருந்து CO2 is very important அப்படின்னு நம்மளால வந்துட்டு சொல்ல முடியும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹாஃப் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே திஸ் இஸ் யுவர் ஹாஃப் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே. ஆனா இங்க வந்துட்டு இது KOH சொல்யூஷன் அப்படியே ஊத்திர மாட்டோம். காட்டன்ல வந்துட்டு KOH சோக் பண்ணி நாம என்ன பண்ணுவோம்னா we will be doing this. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு we will be doing. அடுத்து வந்து ஜோசப் ப்ரீஸ்லி. இவரு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, இவர் வந்துட்டு ப்ரீஸ்லி வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு செஞ்சாரு. ஸோ இ இ ஸோ இப்போ 15 மினிட்ஸ் பிரேக்.
ஓகே. சாரி ஃபார் தட். ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு இவர் பேர் தான் வந்து ஜோசப் ப்ரீஸ்லி. ஆனா சரியான கொலைக்கார பாவி இவரு. இவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இவர் வந்துட்டு ப்ரீஸ்ட் மாரியே எந்த ஒரு வேலைத்தனமும் பண்ணல. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கேன்லயும் ஒரு ஒரு எலிக்குட்டியோ வந்துட்டு ஒரு ஒரு இந்த மாரி ஒரு கண்ணாடி ஜார்ல வந்து போட்டு வச்சுட்டாங்க. இப்படி போட்டு வைக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, 2மே வந்துட்டு இது வந்து அமைஞ்சிருச்சு, இது வந்து இறந்துருச்சு. அப்ப அவர் வந்து யோசிச்சாரு. ஓகே. அப்ப இது வாழ்றதுக்கு தேவையான ஏதோ ஒண்ணு இதுல இல்ல அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தாங்க. சரி ஒரு செடியும் எடுத்து வச்சு உள்ள போய் போட்டு பார்த்தா, இது 2மே வாழுது. அப்பன்னா இது 2ம் வாழ்றதுக்கு தேவையான ஏதோ அதாவது இந்த கேன் இது எரியறதுக்கு தேவையான ஏதோ ஒண்ணு இது குடுக்குது. ஓகேவா? இது குடுக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகேவா? இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே. ஜோசப் ப்ரீஸ்லி அப்படின்றவர் வந்துட்டு இந்த இயர் ஆஃப் 1717ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஜோசப் ப்ரீஸ்லி வந்து பெர்ஃபார்ம்ட் அன் எக்ஸ்பெரிமென்ட் டூ ப்ரூவ் தட் த ரோல் ஆஃப் ஏர் இன் த குரோத் ஆஃப் கிரீன் பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா? ஹி டிஸ்கவர்ட் ஆக்ஸிஜன் இன் தி இயர் ஆஃப் 1774 எஸ். அது வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணாரு, இதுக்குள்ள இருக்கிற காத்த வந்துட்டு இவரு இது பண்ணி 1774ல ஹி டிஸ்கவர்ட் ஹி டிட்ன்ட் ஃபைண்ட் இட். ஃபைண்டிங்னா நீங்களே இது பண்றது. டிஸ்கவர். டிஸ்னா எடுக்கிறது. எது கவர் எடுக்குறீங்க. ஓகேவா? அது வந்துட்டு மூடப்பட்டிருந்துச்சு. இப்ப நம்ம எடுக்குறோம். ஓகேவா? He observed that a candle burning in a yes இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்து he concluded that a candle burning candle or a breathing animal damaged the air. எஸ் பாத்தீங்களா? இவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இது வந்து சுவாசிக்கிறதோ, இந்த எலிக்குட்டி சுவாசிக்கிறதோ, இல்லன்னா இந்த இந்த எரியிற கேண்டில் வந்துட்டு இந்த ஏருக்கு ஏதோ பண்ணுது. இந்த ஏர வந்துட்டு சக் பண்ணிக்குது. இட் டேமேஜஸ் இட். சம்திங் இட் இஸ் யூசிங் ஃப்ரம் தி ஏர். இட் இஸ் டேமேஜிங் இட் அப்படின்னு வந்துட்டு he proved it. ஓகேவா? ஜஸ்ட் இமேஜின். அதுவரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது. தட் இஸ் தியர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேமேஜிங்ன்னு. இதனால ஏன் டேமேஜ் ஆகுதுன்னா, தென் ஹவ் தியர் மைண்ட் செட் பி அட் தட் பர்ட்டிகுலர் டைம். மின்ட் செடி தான் வச்சிருக்காரு. ஏன்னா, அது ரொம்ப விலை கம்மி. ரொம்ப கஞ்ச பேசுனாரு போல. ஸோ ஓகே. வெல் இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ கேனாட் டூ திஸ் எக்ஸ்பெரிமென்ட் பிகாஸ் ஐ ரியலி கேனாட் கில் அன் ஆர்கானிசம் ஃபார் மியர் எக்ஸ்பெரிமென்ட் அட் ஆல். That too where I know when I know the results. Maybe if I don't know the results, then I can definitely kill an organism in order to know something, but I can't kill an organism like this. Okay. So he found that the mouse stayed alive இதெல்லாம் இருக்கு. So hypothesis the plants restored. Yes. அதாவது இப்போதைக்கு வந்து இந்த அனிமல் இருக்கு இல்லையா? இந்த அனிமல் வந்துட்டு எது எதெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணுதோ இந்த இயர்ல இருந்து அது எல்லாம் இந்த பிளான்ட் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுதுன்னு வச்சாச்சு. ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு ஜான் இன்கேன் ஹவுஸ். ஜான் ஜான் எங்கே ஹவுஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜாம் எங்க ஹவுஸ்ல அப்படின்றது. ஓகேவா? ஜான் இன்கேன் ஹவுஸ் அப்படின்றவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா, ஆக்ஸிஜனை மட்டும் வந்துட்டு ஆக்ஸிஜனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ கண்டுபிடிச்சாரு. எப்படி ஆக்ஸிஜன் John Indian House அப்படின்றவர் வந்துட்டு he purified or else he took that oxygen. Okay. எப்படி பண்ணாரு அப்படின்னா வந்துட்டு வெரி சிம்பிள். இட் இஸ் இந்த பிளான்ஸ் இருக்கா? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a plant. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி என்னது இது வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் பிளான்ட். ஓகே. இந்த வாட்டர் பிளான்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மக் இருக்கு. ஸோ இது ஃபுல்லா தண்ணி. இது ஃபுல்லா வாட்டர் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்குள்ள செடி போட்டு வச்சிட்டாரு. இதுக்குள்ள ஃபுல்லா வந்துட்டு இப்ப செடி போட்டு வச்சிட்டாரு. இப்ப என்ன பண்ணாருன்னா, இப்போதைக்கு வந்துட்டு அந்த செடி எப்படி போட்டாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் he had taken a funnel. He had taken a funnel. ஓகே. ஃபனல்ல வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, தண்ணி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி இதுக்குள்ள ஃபுல்லா இதெல்லாம் வந்துட்டு விரல் வச்சு அடைச்சு, இது ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்தி, இதுக்குள்ள செடி போட்டு, அப்புறமா எடுத்து அப்படியே கவுத்தி இந்த மாரி வந்துட்டு உள்ள வச்சுட்டாரு. இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணாருன்னா, ஹி ஹேட் டேக்கன் அ வாட்டர். ஓகே. இது இந்த மாரி வந்துட்டு என்னது டெஸ்ட் டியூப் மாரி எடுத்தாரு. டெஸ்ட் டியூப்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா ஹி poured வாட்டர். வாட்டர வாட்டர் போர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணாருன்னா, ஓகே அப்படியே வந்துட்டு பொறுமையா இதுல வந்து கை வச்சு இது பண்ணி, அப்படியே இதுக்குள்ள வந்துட்டு வச்சு, இது ஃபுல்லா இப்ப வாட்டர் தான் இருக்குது. ஓகேவா? இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, நாம இந்த இடத்துல இந்த செடியெல்லாம் இருந்துட்டு ஸ்டார்டட் டு ப்ரொடியூஸ் O2. இங்க வந்து பபிள்ஸா வருது இல்லையா? தீஸ் ஆல் ஸ்டார்டட் டு ப்ரொடியூஸ் O2. ஸோ அப்புறமா இதெல்லாம் எங்க போகுமா? இது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போகும்? தீஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோ. இதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த பபிள்ஸ்லாம் இங்க தானே போகும். இங்க பபிள்ஸ் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா, இங்க உங்களுக்கு எல்லாம் போகும். ஓகேவா? அப்புறம் என்ன இருக்கும்? இங்க இருக்கிற ஏர் வந்துட்டு கொஞ்சம் மேல வரும். What did he do? Now he was able to purify oxygen. O2 was purified. So he conducted the same experiment by placing it once in the sunlight and dark. Yes, வச்சு பார்த்தாங்க. அப்ப டார்க்ல வச்சு இது மாதிரி வச்சும்போது என்ன நடந்துச்சு? He couldn't get this O2 properly. Okay, the sunlight தான் வந்துட்டு essential for purifying air. He repeated this experiment with an aquatic plant. It showed us bright sunlightல வந்துட்டு small bubbles வந்துட்டு form ஆச்சு இந்த green parts. While darkல வந்துட்டு எதுவுமே வரல. Later he identified that this bubble
bubble வந்துட்டு என்னது ஆக்ஸிஜன் அப்படின்னு வந்துட்டு வந்துச்சு. ஸோ ஸோ தஸ் ஹி ஷோட் த ஒன்லி கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் தான் வந்துட்டு O2 வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்துட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஓகேவா? இப்ப அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பை ஜூலியஸ் ஓன் சாக்ஸ். இப்பதான் நாம என்ன பார்த்தோம்? ஜான் இந்தியன் ஹவுஸ் பார்த்தோமா? இப்ப நெக்ஸ்ட் ஜூலியஸ் ஓன் சாக்ஸ். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா குளுக்கோஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வென் பிளான்ட்ஸ் வந்துட்டு க்ரோ இஸ் ஓகேவா? ப்ரொடியூஸ்ட் வென் பிளான்ட் வந்துட்டு க்ரோ ஆகும்போது குளுக்கோஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுதான் வந்துட்டு என்னது ஸ்டார்ச்சா வந்துட்டு இட் இஸ் யூசுவலி ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்டார்ச். குளுக்கோஸ் தான் வந்துட்டு என்னது இது ஸ்டார்ச்சா கண்டென்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஸ்டார்ச்ல இருக்கும். குளோரோஃபில் வந்துட்டு லொகேட்டட் இன் த ஸ்பெஷல் பாடிஸ் நோன் அஸ் குளோரோபிளாஸ்ட். குளோரோபிளாஸ்ட் தான் வந்துட்டு குளோரோபிளாஸ்ட்ல குளோரோஃபில்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? குளுக்கோஸ் இஸ் மேட் இன் த கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ் அப்படின்றதுலாம் வந்துட்டு ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கன்க்ளூட் இட். ஓகேவா? ஸோ 3 பாயிண்ட். எங்க எங்க குளுக்கோஸ் வந்துட்டு கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்ல தான் மேட் ஆகுது. குளோரோஃபில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட்ல தான் இருக்குன்னு சொன்னாரு. குளுக்கோஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ச்சா இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டேக் அ பிரேக். ஓகே, யூ மைட் திங்க் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஆல்ரெடி ஒன்ஸ். இட்ஸ் ஆக்சுவலி அரௌண்ட் 2:50 and I had not eaten my lunch itself. So I'll have around 15 to 20